ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੰਦੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੜਬ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਨ। I know you're wondering about what you saw in our capital city this weekend. As my friend Erwin Kotler said on Saturday, freedom of expression, assembly and association are cornerstones of democracy, but Nazi symbolism, racist imagery, and desecration of war memorials are not. It is an insult to memory and truth. Hate can never be the answer. Over the past few days, Canadians were shocked and frankly disgusted by the behavior displayed by some people protesting in our nation's capital. I want to be very clear. We are not intimidated by those who hurl insults and abuse at small business workers and steal food from the homeless. We won't give in to those who fly racist flags. We won't cave to those who engage in vandalism or dishonor the memory of our veterans. I want to thank the many Canadians who've made donations to the Shepherds of Good Hope and to the Terry Fox Foundation in response to what they saw this weekend. There is no place in our country for threats, violence, or hatred. So to those responsible for this behavior, it needs to stop. To anyone who joined the convoy but is rightly uncomfortable with the symbols of hatred and division on display, join with your fellow Canadians. Be courageous and speak out. Do not stand for or with intolerance and hate. To the politicians exploiting people's fears, I ask you to think long and hard about the consequences of your actions. To the nearly 90% of truckers across the country who've gotten vaccinated, who continue working hard to keep us fed and keep our economy moving, thank you. Truckers have tough jobs. Long hours on the road, days away from their families. Real challenges, particularly over the past 2 years, as they've continued to step up to put food on our shelves and on our tables, to support us with life-saving medication and supplies. We have relied on you, and you can rely on us to continue to stand with you and allow you to do your jobs safely. Almost 90% of you are doing exactly right, exactly that, and we thank you deeply for everything you've done. The behavior on display this weekend does not represent you.
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। With Minister Reznikov this morning, we discussed Operation Unifier. We discussed the important aid that Canada has put on the table and the willingness of our country to continue to work with Ukraine, with our allies and partners across the NATO alliance to support the stability and security of Ukraine. The safety and security of the armed forces is my top priority at all times. And out of an abundance of caution, we are repositioning some of our troops. We are continually monitoring the evolving and concerning situation and made a decision to move troops in that regard. The meeting this morning was primarily about the aid that Canada put on the table last Wednesday and that we will continue to execute on. For example, I discussed the arrival of the aid, I discussed the expansion of Unifier, we discussed how important Unifier has been on the ground to the training of Ukrainian troops, including the National Guard. The tenor of the conversation was very amicable and resolved to continue the working relationship going forward. Issues that we discussed were broad-ranging, and I in particular asked for their assessment of the various types of aid that would be useful across the board. We discussed cybersecurity in particular and how important it is to make sure that cyber networks are secure. We discussed a range of aid across the board, and I committed to bring the information that was shared with me by Minister Reznikov and his team back to the Canadian government so that we can continue to ensure that we are full-fledged in our support for Ukraine. We discussed a number of forms of aid, and it would be prudent in light of the very intense and sensitive security situation at the current time for me to discuss that first with my counterparts in cabinet and with the Prime Minister prior to making formal decisions or announcements about what was discussed. ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 90% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। These very issues. So, Mr. Speaker, my question is simple. Will the Prime Minister move past the division and agree to meet with some of the truckers impacted by his federal regulations? Mr. Speaker, the science is very clear. The best way through this pandemic is to get people vaccinated. That's how we end the disruptions to our supply chains caused by this global pandemic. That's how we get back to the things we love to do. That's why we've been unequivocal on the need to get vaccinated. And great news, Canadians across the country stepped up. Almost 90% of Canadians are vaccinated, including almost 90% of truckers, because we know that the biggest disruption to our supply chains happens when people catch COVID. That's why vaccinations are the way through it, and we're going to continue to be unequivocal about that. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, when you ignore and divide a country when it needs to be united, that's not leadership, Mr. Speaker. The Prime Minister knows that the voices of a few don't represent the millions of Canadians who are worried. Millions of Canadians over 2 years have seen their lives upended, their children's mental health impacted, businesses
fail, Mr. Speaker. The nation being stretched in our social fabric. Vaccines are critically important, but as the Prime Minister's own COVID diagnosis demonstrates after 3 vaccinations, we have to use all tools, Mr. Speaker, to get our life back to normal. When is life getting back to normal, Mr. Speaker? I know, and all Canadians know, how frustrating it is to have to deal with this pandemic for now 2 years and ongoing. But Canadians also have never been so united in stepping up. Almost 90% of Canadians have been vaccinated, and that means they are protecting our frontline health workers. They are making sure that we're getting through this as best we possibly can. It is that unity of Canadians, that nature that we have of being there for each other that has been on such display through this pandemic. Yes, there are people who are still hesitant. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੈਦਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੰਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 700 ਮੀਲ ਦਾ ਇਹ ਬਰਫੀਲਾ ਸਫ਼ਰ -50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। I just made it to the South Pole. Feeling pretty incredible right now. So happy to be done and be here. And pretty exhausted as well, but made it here in 40 days. 2-3 hafte hoye like I've been back, and it is still a little bit crazy. It's so many messages and everything, but it's amazing. It's great. Like, I'm out there flying the Punjabi flag, and saying that ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So I'm really excited about it. Like, I think I'm showing that representation, important both. So I'm really proud, really, really proud. I'm feeling pretty shattered, actually. A lot of Tustrugi in this area. Have fallen over a few times. Tan botsi. And meri pull quick, mera sled, sara utte saman si. So mera tent, mera khana, mera fuel so I could cook with, and sara saman utte si. All that bar si, jinda 90 kilo. So 90 kilos, it was the weight of my pork. And then which I would ski for 12 ghante, so 12 hours I would ski, and then sham no I'd put the tent up, and I would pani le, I had to melt snow. So snow mere pot which back here, put the stove on, and that's how I would make water, and that's how I would drink my fluids, and that's how I would eat as well. And every then mera satellite phone si mere naal main phone kardi si, main dasdi si mera location kiya, mera हालत की सी से मैं ठीक या थोड़ा tired या so every day मैं करती सी. So 9 बजे सी मेरा phone call every day. And then दूसरा जो the windy सी मैं practice बहुत कितना सी जान तो पहला मैं Greenland गई सी, मैं Iceland गई सी, मैं Norway गई सी practice का, not really telling them what I'm doing. मैं मम्मी ने कहा yeah मैं Antarctica नु जाना, and she's like oh की करना थे, so I'd write it down for her, but the understanding we is so different. Like kithe Antarctica ki karna utthe, and I think she didn't realize really until just before I went. And then before I went, they had a launch event, and it was in a few papers in England, and I realized that, and now she's really proud, and I think now she's really proud that I pushed my boundaries and everything I've done. Same with my brothers as well. My 2 older brothers are really proud of what I've traveled a lot with the army. So मैं Kenya गई सी Shimanile, मैं South Sudan गई सी Shimanile, and when I was in South Sudan, I met people in the Indian Army as well, which was great, because they would invite me to their camp and make roti for me. So that was really nice. A lot of the time, we come
come from communities that don't encourage us to do things that are different. You know, when I joined the army, I didn't tell anybody in my family. When I went to the Gurdwara for Ardas before I left, also मैं South Hall जाना, which is a town in England. मैं दसती सी उन्हें मैं South Hall जाना, कहते South Hall. And then they were asking if I was going on a holiday. You know, it's so different, and I think when we do things different, a lot of the time people don't understand, or you know, pilla question si bia ko karna nyane ko you know, like, when are you going to have kids, when are you going to get married, because that's more important to certain people, because that's what they think is normal. You know, that's what success means to them. And I want to show you that it's okay to do a lot of different things. It's my niece Hannah now, she looks at me and she just sees her pua who has gone to the South Pole, and hopefully that's the norm for her now. And it's amazing. Think if you could grow up without barriers and boundaries, and you could, you know, think to yourself, I can achieve anything in life. This time I stopped at the South Pole. Next time I would keep going. So had a distance nahi pata, but this one 700 mil si, and I think next one will be maybe like 1,000 or 1,100 miles, so it'll be a little bit longer, and it'll be a few more days as well, so it'll be a lot harder in that sense. But you know, I'm still pushing my boundaries and still learning what I'm capable of. So I think if I can do that, hopefully, you know, a lot more people can as well. ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਨਿਊਕਮਰਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਨਕੋਮਿਮ ਐਂਡ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ $85 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। I'd like to reflect to open things on the fact that, with the exception of Indigenous peoples, everyone in Canada has an immigration story somewhere in their past. Canada has been a land of opportunity for millions of people, whether they're from Scotland, like my ancestors, or from Asia, Africa, Europe, the Americas, and everywhere else. Immigrants have helped to build our great country as to what it has become today. Canada's story is largely built on many stories, millions of stories of immigration. Now, we know that many talented and skilled newcomers have been waiting for a very long time, and we understand that they simply want to come to Canada as soon as possible, and I want them to know that Canada wants you here too. I want you to know that we're doing everything we can to process your application as soon as possible. And our department at Immigration, Refugees and Citizenship Canada is working to deliver the best possible client experience for all those who use our services, both in Canada and overseas. But frankly, I'm more than willing to admit that we can and we must continue to do better. Now, that brings me to the purpose of our discussion today. I want to walk you through certain measures that we're introducing to build upon some of the steps we've already taken that will help reduce processing times. And if I may categorize them in two buckets, so to speak. The first is efforts to reduce processing times with the $85 million that was included in the recent economic and fiscal update. The second is new functionalities that have recently come online or will be coming online soon as part of our effort to transform Canada's immigration into a modern and digital platform. We've been taking action to reduce certain application inventories that grew during the pandemic. And I want to draw your attention to a few key ones with the recent economic and fiscal update measures. There are specific lines of business that we want to be targeting. Let me start with work permits. In my conversations with Canadian businesses and the organizations that represent them, they say it's incredible that we've seen such a strong economic recovery to date, with more people working today in Canada than were working before the pandemic. But there's also a major labor shortage, and we want to make sure that we can get our workers here on time. As a result of the investments in the economic and fiscal update and other measures, we expect to see work permit processing times return to the service standard this year, potentially sooner. For those international students and the institutions that seek to bring them here, I want you to know that we are, despite the fact that we've processed almost 560,000 study permit applications in 2021,
which, by the way, corresponds with a 32% increase over pre-pandemic levels, which we thought were pretty big back then. We're going to be putting additional resources to get the study permit processing times back to our service standard this year in hopes that we can get as many students here on the schedule they need to complete their academic programs. We also are going to be making sure that we're putting additional resources to reduce processing times for temporary visitors to Canada. ओंटारियो सरकार ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜੀਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜੀਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। I want to express a similar message of gratitude to Principal Drummond for her leadership on the ground and keeping the school united, focused, and safe through what has been a unprecedented challenge in the world with the pandemic and the ongoing difficulties related to this tragic fire that took place in 2019 and how it's really upended the life of so many families, students, and staff. And yet, throughout all that adversity, your school has continued to provide excellence in education, quality learning, in a manner that has been safe, that has been compassionate, and I think that has reignited the hope of students and families that we too can get through this difficulty. And I think that's why we're here today, standing in solidarity with our school board, with our partners, principals, leaders, parents, and of course my colleague and friend Kinga Surma, to build new schools in this province and give hope and opportunity back to so many of us as a society that long for that light in this darkness. And so I want to express gratitude to all of you. Thank you again, Principal Drummond, and to your entire team for continuing to carry forward with a great deal of hard work. It was a place of remembrance for young people who gave so much of themselves to advance freedom and democracy around the world. Many of them, were the age of students today, and I think it speaks to our collective commitments to passing on the torch of remembrance, which is why this school is such a special place in our community in Toronto, and a reason why we're together today to announce its renewal. To support the Toronto District School Board as it rebuilds and improves York Memorial Collegiate Institute after the tragic fire of 2019, with an investment of over $11 million to build a permanent addition that will benefit the families of the old city of York. Along with this board's planned upgrades and the improvements to restore the school, this new addition and this investment by the province with the school board will create 368 new student spaces for a total now of 1,300 spaces for students in the school. York Memorial Collegiate Institute has served families for generations. And we believe in our government and our premier that we have to assist communities and help them rebuild from this difficulty to improve the school, create the best learning environment as possible. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। We're here tonight for a simple reason, because together we have to save America. There's never been a time like this. There's never been a time. What Joe Biden and the Pelosi Schumer Congress have done to our country in just 1 year is a travesty of the highest order. Inflation is skyrocketing, gas prices are soaring, supply chains are crumbling. Can you believe what's happening? You can't get anything. The shelves are empty. I did a book. They can't publish it anymore. They can't get the paper, the glue, the ink. Go out and buy it. You'll like it. Murders are surging. Illegal aliens are pouring in by the millions and millions. China is threatening Taiwan. Iran is on the cusp of a nuclear bomb. Russia may take over Ukraine. Everyone in Washington is obsessing over how to protect Ukraine's border.
But the most important border in the world right now for us is not Ukraine's border, it's America's border, and we do nothing about it but let people come in and we have no idea who they are. The first duty of the American president is to defend the American border. Before our leaders talk about invasions of other countries, they need to stop the invasion of this country. It's being invaded. It's being invaded by people that should not be allowed to do. You know, we had the safest border, the strongest border that we've ever had just 1 year ago. And before Joe Biden sent any troops to defend a border in Eastern Europe, he should be sending troops to defend our border right here in Texas. When I left office, we handed so many incredible things to the new administration, but one of the best was that great secure border. And it wasn't even close. There's never been a border like that. You saw it. People tell me, they said it was like we were living in a different world. It was so nice. They had never seen it. We had stopped not only the people coming in that we didn't want in most cases, or certainly in many cases, but the drugs now are surging. We had it down to the lowest level in decades. Yet under Biden, over 5 million people trespassed illegally across our border last year alone. Think of it, 5 million people, and we have no idea who the hell they are or where they came from. But you'll be paying a price for years to come. ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੈਰ ਚੁਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।